Bonsoir, good evening. Council members, M. Tessier, head of departments, les gens dans la salle, téléspectateurs, people who are watching us on YouTube, good evening and welcome to our regular council meeting of June 26, 2025. We'll go to item number 2, land acknowledgement. Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, nous reconnaissons respectueusement que les terres sur lesquelles nous vivons et travaillons au canton de Champlain sont situées sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples Anishinaabe, y compris la nation algonquine. Nous reconnaissons également que le territoire englobe les terres traditionnelles et est visé par un traité des peuples Haudenosaunee, y compris la nation Mohawk. We gratefully acknowledge these First Nations for their guardianship of this land, and we honor them. We are grateful for the past, present, and future contributions made by First Nations, Inuit, and Métis people in shaping and strengthening our communities. Item number 4. Item number 4, disclosure of pecuniary interest. Seeing none. We do have a presentation, but the person is not here, so we will come back to that presentation a little bit later on. Comment? Monsieur le maire? 3, agenda, Oui. sorry. Item number 3, adoption of the agenda. I'll need a mover and seconder to approve this evening's regular meeting as presented. Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. All those in favor? Against? Carried. On va à l'item numéro 5, on va à l'item numéro 8, staff report. 8.1, planning. 8.1.1, ongoing planning projects. Be resolved that the ongoing planning project list as presented by the planner on June 26, 2025 be received and filed. Mover and seconder, M. Duval, seconded by M. Lalonde. Any questions on the planning projects? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. 8.1.2, zoning bylaw amendment application Z-03-2025 in regards to M-A Diot. Nikita, or? Yes. So we have from the planning department of GL Richards, Nikita online. Good afternoon, welcome to our council. Can you do the presentation in regard to the zoning? Yes, for sure. Let me share the property location. Here we go. So just a very quick overview. So the property is 461 Green Lane Road. And this property was the subject of a severance application for a surplus farm dwelling. And so this zoning bylaw amendment is to satisfy a condition of this severance. So the purpose of this zoning bylaw amendment is to rezone the retained lands from agricultural to agricultural special exception to prohibit residential uses and to reduce the lot area to 33 hectares. And the proposed amendment is also to rezone the severed lands from agricultural to agricultural special exception, zone A39, in order to prohibit agricultural uses and to increase the total accessory building lot coverage to 337 square meters to retain the existing accessory structure. So there was a public meeting that was held for this application on April 24th, and this application did come before council for a decision on May 22nd. So at that time, it was deferred due to some unresolved questions about the accessory structure. So I understand there were some questions about height. So we acknowledge that there is an existing accessory structure which has a height of 12 meters, which does exceed what is the permitted maximum height of 6 meters. However, there is an exception in the zoning bylaw, which states that any existing accessory buildings or structures that are existing on the lot being created as surplus dwelling lot at the time of severance shall be deemed to be granted relief from the applicable building height. So because of that exception that exists in the bylaw,
there was no special exception that's needed to address the issue of height. Additionally, I understand that there were some concerns about the CBO's comments about the structural integrity of this building, and I can confirm that there are no structural concerns with the barn, which is now the accessory structure, requiring it to be fully or partially demolished. That recommendation from the CBO was simply to prevent any future issues relating to use of the structure. So, to conclude, there have been no changes made to the draft bylaw since it came before council last time. Thank you very much. Any questions? I'll read the resolution. Be it resolved that the Planning Department report filed number Z-02-2025, dated June 26, 2025, regarding zoning bylaw amendment for the property municipality known as 461 Green Lane Road, legal description of concession 2, South Part Lot 4, in the geographic township of West Osbury, now in the township of Champlain, be received. Be it further So be it further resolved that Planning Bylaw 2025-38 be brought forward for adoption. Need a mover and seconder. Proposal appuyé, Madame Bigelow, seconded by Mr. Lalonde. All those in favor? Those against? Carried. Item number 8.1.3, Official Plan Amendment and Zoning Bylaw Amendment Application Z-03-2025 in regards to Chamaillard and Le Temps. Madame Shakila, or forget? Thank you. So here you'll see a location map of this property as well. So yes, as mentioned, this application is pertaining to 952 Marston Street, which is in Lorniel. So the purpose of this proposed official plan amendment is to permit a site-specific exception in the village core designation to permit a single detached dwelling. And the related purpose of the zoning bylaw amendment is to rezone the subject property from commercial core CC to special exception 14 in order to permit a single detached dwelling with the provisions of the R1 zone. So the subject lands are presently vacant and the proposed development is a single detached dwelling. All of the development is set back 15 meters from the floodplain and is set back 30 meters from the high water mark. The public meeting for this application was held on May 22nd and no public comments were received. The subject property is located, as I mentioned, in the settlement area of Lorniel, which is where the focus of development is intended. This development can be supported by municipal water and sewer services, and the proposed development does add to the housing stock in Lorniel and in Champlain in general. It's also improving an underutilized vacant parcel of land. Lastly, the proposed development is compatible with the surrounding low-rise residential dwellings, and it also is in keeping with the existing density and the overall character of the area. So planning is recommending approval of this official plan amendment and zoning bylaw amendment. I will just note that the zoning will not come into effect until after the official plan amendment has been approved by the United County. Thank you, Nikita. Any questions? Be it resolved that the Planning Department report file number Z-03-2025 and CHA OPA 5, date June 26, 2025, regarding official plan and zoning bylaw amendments for the property municipality known as 952 Marston Road, legal description plan 15 lot 2, N Marston Street, RP 46R 8274, part 1 and 2 in the township of Champlain, with the tax roll number be received, and be it further resolved that the planning bylaw number 2025-46 and 2025-47 be brought forward for adoption. Mover and seconder? Lalonde, seconded by Madame Clement. All those in favor? Those against? Carried. So, Madame Nikita, I do believe that your evening is done with us. Thank you so much.
Thank you. Have a good night. We will go back to item number 5, a presentation by council, 5.1, presentation of the Senior of the Year Award 2025 to Mrs. Sam Putzel. Good evening, everyone. Tonight, I have the honor of recognizing someone whose creativity, leadership, and dedication have had a lasting impact on our community. Sam Blanche Putzel. Sam est une véritable femme aux multiples talents. Auteure de romans policiers, artiste visuelle, musicienne, cavalière et animatrice communautaire. Through her Emily Blossom mystery series, including Murder on the Hill, she's brought small-town charm and wit to life on the page. As an artist, her work, such as The Horse Jumped Over the Moon, reflects her deep bond and with nature and horses. In 2022, Sam helped launch the Eastern Ontario Land Trust, a reflection of her deep-rooted commitment to environment preservation. That same dedication to legacy and place led her to acquire 36 Home Avenue, better known as the historic Higginson House, after Phil Harbour's passing, ensuring its place in the community story. In 2018, she also purchased the Creating Center, transforming it into a lively and inclusive space for art and local engagement. Sam est une figure incontournable de la vie communautaire locale. À la suite du décès de son partenaire Phil Harbour, elle a assuré la continuité de 2 événements forts du patrimoine culturel de la région, le Festival de mai et le Festival des saveurs. Elle a également contribué à la vitalité d'autres traditions locales, telles que le Horse and Buggy Parade et le We Irish Fest, renforçant ainsi le tissu social et culturel du canton de Champlain. Le travail de Sam est guidé par sa vision et son empathie. Elle réfléchit de manière stratégique, crée avec audace et encourage généreusement les autres, en les encadrant, en reconnaissant leurs passions et en les aidant à concrétiser leurs idées. Sam, your efforts have strengthened our community in so many ways. On behalf of Council and the Township of Champlain, thank you and congratulations. Please join me in welcoming Sam forward to accept this deserved recognition. Very well deserved, by the way. So thank you for being there this evening to receive the award.
You can't leave anymore. You have to stay till the whole meeting. No, it's not true. You can leave anytime. Good. Bye. So, moving along, 8.2, adoption of planning bylaws. 8.2.1, bylaw number 2025-38, to amend zoning bylaw 2000-75 in regards to M.A. Diot, file Z-02-2025. Be it resolved that bylaw number 2025-38, being a bylaw to amend the bylaw number 2000-75 for M.A. Diot, file Z-02-2025, be passed. I need a mover and a seconder. Proposeur, appuyeur, to bring the bylaw forward. Madame Bigelow, seconded by Monsieur Duval. 3 readings, Madame. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Item number 8.2.2, bylaw number 2025-46, to amend the official plan of the urban areas of the Champlain Township in regards to Chamaillard-le-Temps, file number Z-03-2025. Be it resolved that bylaw number 2025-46, being a bylaw to amend the official plan urban area of Champlain Township in regards to Chamaillard and Le Temps, file Z-03-2025, be passed. Proposeur appuyeur, Madame Clément, puis de Monsieur Lalonde. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Item number 8.2.3, bylaw number 2025-47, to amend the zoning bylaw 2075 in regards to Chamaillard and Le Temps, again, file number Z-03-2025. Be resolved that bylaw number 2025-47, being a bylaw to amend the bylaw 2000-75 for Chamaillard-Le Temps, file Z-03-2025, be passed. Proposeur appuyeur. Monsieur Bigelow, Monsieur Burroughs, appuyé de Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Okay, I won't make a mistake no more, Madame Bigelow. Sorry for that error. 8.3, recommandation. 8.3.1, report FIN-2025-05, modification for the user fee bylaw. Be it resolved that finance report FIN-2025-05 dated June 26, 2025 regarding the modification of the user fees bylaw be received and that a bylaw be brought forward for approval. Proposeur appuyeur, mover seconder. Proposeur, Madame Bigelow, seconded by Mr. Duval. Any questions? Being none, all those in favor? Those against? Carried. 8.3.2, report FIN-2025-06, 2025 annual repayment limit, also known as ARL. Be it resolved that finance report number FIN-2025-06 dated June 26, 2025 regarding the 2025 annual repayment limit submitted by the treasurer be received and filed. Mover and seconder, proposeur appuyeur, M. Roy, seconded by, appuyé de M. Lalonde. Question. M. Roy. Juste pour clarification, parce que c'est pas clair, là, une limite de 25% selon la province qui est établie. Est-ce que je comprends qu'on dépasse cette limite-là? Non? Non. Merci pour votre question, M. Roy. Le 36%, c'est dans le fond ou le chiffre total. Là, avec l'emprunt, on serait à ouais, c'est ça, 39,91%. Ça, c'est 39,91% du 25%. Plus le 25%, c'est 25% des revenus. Donc, on a encore pour à peu près 60% de jeu. Ça répond à la question?
Any other questions? Autres questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. 8.3.3, Report FIN-2025-07, Recovery Costs for the Mill Creek Municipal Drain Construction. Be it resolved that the Finance Department report FIN-2025-07 regarding the recovery of costs for the Mill Creek Municipal Drain construction be received and filed, and be it further resolved that Council approves the recommendation process for the recovery of costs outlined in this report, and that the bylaw number 2025-45 to authorize the levying of the amount paid for the substantial completion of the construction of Section 1, 2, and 3 of the Mill Creek Municipal Drain be brought forward, and be it further resolved that a follow-up report be brought to Council for approval once a debenture or loan details and total amounts have been finalized. Proposeur appuyeur, mover, seconder. Madame Bigelow, seconded by Monsieur Duval. Any questions? Mr. Burrows. J'ai une question à M. Tessier ou à M. Lafrance. Est-ce que tout le travail est complet? Parce que moi, j'ai au courant d'une situation où est-ce que c'est que d'autres travaux à être exécutés. Puis là, on finalise le coût. Je ne sais pas si vous savez de qui que je parle, là, dans le chemin Marston, où est-ce que c'est qu'il y a une propriété? Est-ce que c'est complet? Si vous me permettez de répondre, puis M. Lafrance, il pourrait ajouter s'il est au courant des détails que moi, peut-être que je n'ai pas. Mais oui, il y a encore des travaux à compléter, là. Il y a des choses peut-être qui restaient à réparer. Donc, on a décidé de procéder avec la facturation de la complétion substantielle là, des travaux, juste pour aller rechercher les sommes. Et puis, les autres travaux par la suite, ils vont être facturés là, comme peut-être l'an prochain. Mais oui, il y a encore des travaux effectués. Je ne sais pas si vous avez besoin des précisions sur la nature des travaux, mais oui, en effet, il va y avoir d'autres dépenses. C'est bon, M. Burrows? Excellent. Merci. Autre question? Any other questions? Ça va nous rapporter avec le bylaw qui va suivre plus tard. OK. Dans la description du recovery cost, il y a un rapport qui va revenir pour le debenture. C'est bien ça? Oui, si vous me permettez. Oui, il va rester à avoir des détails là, sur la façon dont on peut procéder pour soit aller de l'avant avec des débentures ou avec un emprunt de la banque. Je suis encore un peu à faire des recherches à ce sujet. Et puis, par la suite, on va aviser les citoyens, puis qu'on ait le résultat un peu de l'intérêt des propriétaires. On va revenir au conseil avec un rapport pour les étapes suivantes. OK. Puis mon autre question, dans le 67 475 et 76, il y a tous les petits 10 $ qui ne sont pas calculés ou chargés aux clients. Est-ce que c'est inclus dans le 67 475? Ben non, c'est un chiffre additionnel qui va venir plus tard. Si je comprends bien la question, vous voulez dire si c'est ceux qui sont en bas du 5 000 sont inclus dans le 67 000? Non, OK. Le 10 $ qu'on ne chargera pas aux résidents. Ah, oui. Est-ce qu'il est inclus dans le 67 475 ou c'est oui. un coût additionnel qui va venir à Champlain plus tard? Il n'y en avait pas beaucoup en dessous du 10 $. Là. Il y en avait... Moi, 2 petits instants, là. Ça l'inclut les ceux en bas de 10 $, mais le montant, il était... Il est inclus dans le 65 475. On n'arrivera pas avec 85 000 quelque chose à cause de tous les petits 10 $. C'est juste ça que je veux savoir. Oui, laissez-moi vérifier vite. Okay. Fait, là, mais... Excusez, monsieur le maire, on a comme en bas de 500 rôles dans Champlain, fait que 10 $, ça donne 5 000 dans le PDK, Ouais, mais vraiment, on a, la majorité, c'est beaucoup plus que 10 $. OK. Non, je Ça, voulais il n'y savoir aurait si... pas un gros impact. Là. Au pire, il y avait peut-être un impact de peut-être 100 $. Fait que même pas. Fait que c'est pas... OK. Parfait. That's it for me. All those in favor? Those against? Carried.
Prochain item, 8.3.4, le rapport PWD 2025-03, repaving Pendleton Street. Be it resolved that the Public Works Report PWD-2025-03 dated June 26, 2025 regarding repaving of Pendleton Street be received, and be it further resolved that the 2025 budget be amended as follows. First, Grout Street will be repaved and financed with the OCIF grant in the amount of $41,991. 2, Lock will be repaved and financed with the OCIF and the CCBF grants in the amount of $36,649. And 3, the 2025 budget for Pendleton Street will be reduced to $40,000, allowing the township to proceed with the engineering design in 2025. On need a mover and a seconder. Proposal appuyeur, M. Duval, seconded by Mr. Barton. Any questions? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. Report 8.3.5, Report CCD-2025-06, request for a road closure special events, like we do every year. Be it resolved that the Communication and Community Development Report number CCD-2025-06, dated June 26, 2025, regarding temporary road closure requests for special events be received. I'll need a mover and a seconder for this resolution. Mr. Barton, seconded by Mr. Duval. All those in favor? Those against? Carried. Resolution number 2, be it resolved that Council approves the temporary and partial road closure requested by La Bay Run that will take place on July 19, 2025 from 6:30 a.m. to 11 a.m. as follows. So along Front Road West from Civic number 772 to the intersection of King Street and Bay Road, and along Bay Road from the intersection of King Street all the way down to Blue Corner Road. Proposeur appuyeur, mover and seconder, M. Roy, appuyé de M. Rose. Any questions? All those in favor? Against? Carried. And the third resolution, be it resolved that Council approves the temporary road closure on Main Street from Derby Avenue to 92 Main Street West, Vankleek-Hill, as requested by the Vankleek-Hill Agricultural Society for the Vankleek-Hill Fair Parade that will take place on August 14, 2025 from 6 p.m. to 7:30 p.m. Mover and seconder, Mr. Duval, seconded by Mr. Barton. Questions? Mr. Duval? Why couldn't those three resolutions be all together? Is there a reason, or? It's just that we have files for different events and it just keeps the paperwork for that event in one place. Any other questions? All those in favor? Against? Carried. Monthly reports. 8.4. These items are consented in regards to 8.4.1 all the way down to 8.4.8. Be it resolved that the following staff report be received and filed under the consent resolution for agenda item number 8.4.1 through 8.4.8 in regards to accounts of May 2025 and the monthly reports from May 2025 for the fire, parks and recreation, public works, building, bylaw, communication and community development, and the library. So be it resolved that the following staff report be received and filed. Proposeur appuyeur. Mr. Barton, seconded by Madame Bigelow. Any questions on any of these reports? M. Roy? Je pense que le représentant n'est pas là, mais peut-être Kevin. On a beaucoup moins de revenus cette année au niveau des permis. On était à comme 45% de ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Je comprends qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, mais y a-t-il une raison en particulier qui fait qu'il y a une si grosse différence? Merci, M. Roy, pour la question. Au niveau du département de la construction, il y a eu aussi un petit peu de retard au niveau des permis de construction. Il
pour l'émission, comme vous savez, notre CBO part à la retraite, donc 3 jours par semaine versus 5. Donc, il y a un petit peu de retard à ce niveau-là. Les revenus vont se rattraper en juin, quand on va sortir les résultats. Puis, le département de la construction travaille présentement à rattraper le retard qu'il y a. Mais, autre que ça, la construction, elle ne semble pas avoir si tant ralenti. Peut-être juste clarifier, est-ce que dans les objectifs que vous étiez fixés au niveau des revenus pour l'année, est-ce qu'on est beaucoup en arrière puis qu'on va pouvoir récupérer ou si on risque d'être déficitaire en fin d'année? C'est une excellente question. C'est qu'au niveau de la construction, il y a des mois, par exemple, que c'est pas constant d'une année à l'autre. J'avais déjà fait l'analyse. Donc, essentiellement, est-ce qu'on va être plus bas ou plus haut? À la fin, au mois de septembre, on va avoir une meilleure idée du portrait avec le chiffre final qu'on va arriver avec. Mais par exemple, j'ai déjà vu des années en novembre où ce qu'on a battu des records de revenus au niveau de la construction. Les gens ont fait des applications puis ils voulaient avoir leur permis. Donc, c'est assez disparate. Si je peux peut-être rajouter, je sais que le département de la construction est un peu en arrière dans émettre les permis, donc il y a plusieurs demandes. Donc, ça peut donner un bon coup de pouce le 17 à septembre pour faire la différence. Parce que je me suis informé exactement pour ça aujourd'hui, donc j'ai ça. Autre question? Any other questions? Being none, I have one. Département des finances. Je suis juste curieux parce que Champlain absorbe beaucoup des coûts. Je veux juste savoir où c'est qu'on est financièrement. Si je regarde le mois de mai, 2,375 millions en dépenses. Si on regarde le Mill Creek, on est à 2 millions, donc il y a 4 millions de retirés de nos coffres. Ça nous fait mal sur le côté des intérêts parce qu'on ne collecte pas ces intérêts-là. Comment est-ce qu'on se situe en fait de chiffres? On est encore bien situé ou si on a hâte au mois de juillet pour commencer à collecter? C'est ma question. Donc, vous parlez vraiment du cash flow, comme c'est ça votre Exactement. question? Ben, on va contracter un emprunt aussi pour les camions de pompiers qu'on va acheter. Ça, c'est la Puis part. là, on sort les factures de taxes très prochainement, donc il va y avoir beaucoup de revenus qui vont rentrer dans le mois de juillet, là, où le premier versement pour les impôts fonciers est dû. Puis pour Mill Creek, ben, c'est la raison que j'ai emmené le rapport puis le règlement aujourd'hui pour pouvoir procéder à la collection de certaines de ces sommes. Là. Fait que c'est sûr qu'on essaye rapidement là, d'essayer de sortir les factures pour Mill Creek. Ça va aider beaucoup. Donc, il y avait des gros montants pour la nation puis les comtés. Fait que ça va aider. Mais je dirais que on est probablement au même point que l'année passée, moi, je dirais, là, à ce temps-ci. Là. Puis même qu'avec ce qui va rentrer pour Mill Creek, ça va donner un bon coup de Okay. Fait que le cash flow, il est solide. Y a-t-il beaucoup d'arrérage? On est-tu loin en arrérage ou? Il va falloir que je regarde C'est et bon, je vous OK. revienne. C'est bon. C'est bon, je regarde ces gros chiffres-là. On a quand même un budget, on a certaines grosses dépenses qui s'en viennent. Je comprends pour le fire truck, il faut emprunter. Ça ne faisait pas partie, mais si tu regardes les dépenses du mois de mai, 2,374 millions. Puis tu regardes le total de dépenses sur le Mill Creek, qui est 2 millions. C'est tout l'argent qui est venu hors des coffres de la municipalité. Donc, ça peut avoir un impact sur le côté de revenus d'intérêt aussi. Si on regarde ce 2 millions-là qui est parti, ça fait déjà quand même un an là, qu'à petit feu, on gruge dans le tas, comme dirait l'autre. Là. OK. Ben, Monsieur. si vous me permettez un dernier petit commentaire, je crois que cette année, ça va être mieux même que l'an dernier parce que, si vous vous souvenez bien, on avait des gros projets les années antécédentes, previous years. We had the King Street project, so also a lot of funds, and some of that came from grants, and sometimes it takes a while to get the grant funding in. Also, the arena project, I know it's like in our heads, it's really far behind us because it was completed in 2023, but the grant money was really slow to come in. Actually, we're still waiting for 160,000 of those funds still are to come in. So I think
now that's starting to turn around, so I think we're getting better. OK, merci beaucoup. M. Burroughs? Question, est-ce qu'on a dépassé qu'est-ce que c'est qu'il avait été établi pour le Creek Mill? Il me semble que c'était pas à 2 millions. Il me semble qu'on était autour de 1,8 ou 1,9 qui avait été C'est à estimé. 2,2 millions. On est 200 000 en dessous de budget. Il y a le chose d'emergency à 242 C'est payé, ça, 000. c'est fini, Il est ça. à part. Il est à part, on l'a payé, celui-là. Oui, ça, c'est C'est payé, ça. c'est à part. C'est ça. OK. Merci. Plus de questions? All those in favor? Those against? Carried. Item number 10, liaison comité, in regards to the minutes. 10.1, Library Board, the minutes of May 21st, 2025. Be it resolved that council approves the minutes of May 21st, 2025 Library Board meeting. Proposeur appuyeur. Madame Clément, secondé appuyé de Madame Bigelow. Questions, questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Ça va à l'item numéro 12. Again, these items will be consented. Item number 12.1 and 12.2. Be it resolved that council approve the minutes of the following meetings of the public meeting of May 22nd, 2025, and our regular council meeting of May 22nd, 2025, as presented. Proposeur appuyeur. Lalonde, appuyé de Barton. Any questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Item number 13, adoption of bylaws. 13.1, bylaw number 2025-45. I'll just read the resolution, it just repeats itself. So be it resolved that the bylaw 2025-45 authorizing the levying of the amount paid for the substantial completion of the work completed on the Mill Creek municipal drain be passed. Proposeur appuyeur. Mr. Duval, seconded by Mr. Lalonde. Read the first time, all those in favor? Read a second time, all those in favor? Read a third time, all those in favor? Carried. 13.2, 13.2, bylaw number 2025-48, backyard hen program. Be it resolved that bylaw number 2025-48 to approve a backyard hen program for the keeping of hens within the residential area of the Township of Champlain be passed. Proposeur appuyeur, mover and seconder, Mme Clément, appuyé de M. Roy. On passe aux questions. M. Burroughs. Merci, M. le maire. Je voudrais proposer qu'on considère le conseil que pour refléter le côté rural de notre municipalité, que les propriétaires de résidences sur des terrains de 2 acres soient exclus des provisions de cet arrêt-là. Parce que je peux voir une maison, moi, dans mon quartier, qui a 2 acres de terrain, puis pourquoi tu es obligé d'encabaner tes poules quand tu as de l'espace amplement et tu n'as pas de voisins? Ça fait que je pense que ça serait quelque chose qui reflèterait le côté rural de notre municipalité. Donc, n'importe quoi, 2 acres et plus. Pas de permis, pas rien, juste freelance. C'est ça. Est-ce que le conseil est d'accord? 2 acre rural? Rural? Go ahead. Est-ce que ce que tu demandes, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de permis ou qu'il n'y a pas la restriction au niveau des clôtures, etc.? Simplement qu'on ne soit pas souscrit à partir de cette réglementation parce qu'il y a des résidences qui ont plus que juste un demi-acre. Puis ceux-là, je peux voir qui sont obligés d'avoir des limitations. Mais quand tu es en pleine campagne, nous autres, dans le rural, pourquoi qu'on est obligé d'avoir des permis puis être obligé de faire application quand que tes voisins sont peut-être à 1 kilomètre? Juste par curiosité, si tu as 2 acres de terrain, c'est pas immense, en ce sens que là, ça veut dire qu'ils ne seraient plus obligés de les garder pendant la nuit là, dans leur coupe. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des plaintes au niveau du bruit, non? Nous autres, dans le rural, on peut être distancés par beaucoup. Ce n'est pas une subdivision, c'est pas comme dans le chemin de la baie, parce que j'ai vérifié. Dans la baie, il n'y en a pas des terrains de 2 acres.
Puis dans la subdivision en avant, moi, de ma résidence, c'est toutes des demi-acres. Donc, ils sont obligés d'obéir par ce règlement-là puis de faire l'application. Mais quand on va plus loin dans le rural, il y a beaucoup plus d'espace. Puis j'ai vérifié aussi qu'il y a des terrains qui ont 2 acres et plus. Est-ce que c'est qu'il y a une maison de bâti? Donc, c'est pour ça que je vois la nécessité de refléter le caractère rural qu'on a. Puis, il y a des différences entre le urbain et le rural. Puis, je peux voir que dans l'Orignal, dans Van-Kékil, si tu as des poules, puis ils vont virer sur son voisin, puis que tout. Qu'est-ce que c'est qui. Tu sais, que les excréments se retrouvent sur la chose de ton voisin? Oui, ça va causer des problèmes. Mais quand tu es en pleine campagne, avec 2 acres de terrain, tu ne peux pas voir les problèmes que ça peut causer. Absolument. Je suis en accord avec le principe. Je trouve juste que 2 acres est peut-être pas énorme comme terrain. Donc, si on dit, exemple, 5 acres et plus, je peux comprendre que là, les gens n'entendront pas. Mais à 2 acres, c'est quand même pas énorme comme terrain, puis il est possible d'avoir des plaintes. Est-ce qu'on veut juste pas éviter d'avoir des plaintes? Je ne sais pas, là, je pose la question, mais... Je peux vous donner une réponse que n'importe qui vient vivre dans le rural, peut-être, il faut qu'il accepte jusqu'à un certain point que tu es dans le rural, tu n'es pas dans un village. Puis 5 acres, ça rentre dans la réglementation d'une petite fermette. Moi, je trouve que c'est d'apporter le juste milieu par le côté résidentiel, une personne qui appartient à la propriété, la maison dessus. 2 acres, c'est quand même plus que qu'est-ce que c'est que est obligatoire pour un champ de septique conventionnel qui demande 1 acre. Ça fait que c'est le double de ça. C'est ma proposition au conseil. Regarde, moi, si les gens veulent ça, c'est correct, mais champ sceptique, il ne fait pas de bruit. Mais c'est 1 acre. C'était déjà 1 acre dans Champlain, là, c'est rendu 2 acres, mais c'est correct. Un autre débat. M. Barton? Thank you, Mr. Mayor. The original intention of this bylaw was to, not restrict is not the correct language, but to allow or afford the opportunity for people in the residential urban area in the villages essentially to be able to do this, but had no intention of touching anybody outside of the villages itself. I support Mr. Burrow's contention that I don't want to impact anybody that's living outside of the urban area. When I read the bylaw, you know, it speaks to the minimum lot area, but again, my lens was always in the village. So I prefer to have maybe language specific relating to the villages and remove any restrictions outside of that area. And that was my understanding. I apologize for my ignorance. Maybe I missed it, but the bylaw doesn't seem to speak to exact location. That was the original. You're absolutely right in regards to the residential area. M. Tessier? Merci, Monsieur le maire. Moi, puis le conseiller Burroughs, on avait eu des discussions par rapport à ceci. Puis, essentiellement, comme M. Barton dit, le but était vraiment de permettre aux gens qui sont dans des milieux des villages d'avoir des poules puis qu'il y ait une certaine réglementation. Dans certains quartiers, par exemple, même si on est dans Longueuil ou dans West Hawkesbury, on prend par exemple le Riviera, on prend le Royal Alexander, c'est pas nécessairement tous des lots de 2 acres. Donc, je crois qu'il serait bien qu'on garde la réglementation en place par rapport à le minimum au niveau de quand tu dois appliquer et ne pas appliquer pour avoir un permis. Fait que si on décide, par exemple, de les lots de 2 acres et plus dans Longueuil et dans West Hawkesbury, de les exempter, c'est quelque chose qui peut se faire. Je ne recommanderais pas d'exempter des lots quand même en bas de 2 acres dans West Hawkesbury puis dans Longueuil parce qu'on a des subdivisions qui ont été faites dans ces milieux ruraux-là. On pense à la subdivision Aloha aussi. Ça en est un autre. Donc, on a, comme j'ai mentionné, on a eu des échanges, puis je crois que le 2 acres est quand même raisonnable. Puis, il n'y a pas énormément de propriétés là, de plus de 2 acres qui sont résidentielles non plus. Okay.
Juste pour l'enclos des poules, probablement que s'ils ne sont pas enfermés le soir, dans 3 jours, il n'y a plus de poules. Ouais, ça fait qu'en campagne, puis même dans les villages. Donc, on va modifier le règlement pour refléter le fait que le 2 acres et plus dans le secteur urbain, rural ne sera pas affecté et dans le secteur rural va garder son 500 mètres cubes de superficie, right? 500 cubic meters or mètres cubes? Mètre carré. Square meters. Non, cubic meters. Non, pas cubique, ça, c'est trois dimensions. Square meters, oui. Excusez, monsieur le maire. En excluant, par exemple, les villages, là, puis je veux juste qu'on soit clair puis transparent ce soir, on a des lots pareils dans les villages à l'Orignal qui sont plus de 2 acres, qui sont résidentiels, mais eux vont être sujets à obtenir des licences quand même. Donc, je veux faire quand même cette distinction-là. Là. Ces gens-là, même dans les villages, qui ont plus de 2 acres qui vont être soumis au règlement quand même. OK. Mr. Barton? Merci, Monsieur le maire. Est-ce que c'est une meilleure idée si on dit exactement c'est où, comme on peut dire les villages de Vincliquet, le village de l'Orignal, puis un peu met des autres places exactement dedans, puis laisse le tout ouvrir ou... Une bonne question, M. Barton. Ce que je vais faire, essentiellement, je prends les commentaires ce soir. On va juste tabler le règlement. Puis, je vais ramener le règlement avec du langage dedans, basé sur ces discussions qu'on a eues. Puis, de là, s'il y a quelque chose, bien, on pourra réajuster. Mais vous allez avoir la chance de revoir le règlement amendé. Fair? Fair. Okay. So, item number 13.2 will return in August meeting. This one will be tabled Do you need a or motion to adjourned. table? Huh? Do you need a motion to table, or? Do I need a motion to table this? We already had a motion on a mover and a seconder, so we should probably move to table, I think. If those, Okay, so I'll need a mover and seconder to table this item. Because we already, okay. Mr. Barton, second by Mr. Burrows. All in favor? Against? Carried. Mr. Barton? Thank you. So item 13.3, bylaw number 2025-49, amending bylaw number 2021-79, a bylaw to consolidate and amend the fees and charges levied by the municipality. Be it resolved that bylaw number 2025-49, being a bylaw to amend the bylaw number 2021-79, a bylaw to consolidate and amend the fees and charges levied by the municipality be passed. Mover and seconder, proposal PR, Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. 13.4, bylaw number 2025-50, repeal appointment of the building inspector. Be it resolved that bylaw number 2025-50, being a bylaw to repeal bylaw number 2024-82, appointing a building inspector and bylaw enforcement officer be passed. Proposed RPR, Mr. Duval, seconded by Monsieur Roy. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. Item number 13.5, bylaw number 2025-51, borrowing bylaw to finance 2 fire trucks. Be it resolved that bylaw number 2025-51, being a bylaw to authorize the borrowing of monies to finance the purchase of 2 fire trucks, be passed. Proposed RPR, mover, seconder. Mr. Duval, seconded by Madame Clement. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. Item number 13.6, bylaw 2025-52, renewal of loans for Stevens and the Saint Denis Stormwater Rehabilitation Project. Be it resolved that the bylaw 2025-52, being a bylaw to authorize the renewal
of the loan to finance the Stephen and the Saint-Denis Stormwater Rehabilitation Project be passed. Proposal APR, mover and seconder, Madame Bigelow, second by Mr. Duval. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. Correspondence, item number 15.1, the town of Bradford, West Gillenbury, requests for increased income support threshold for Canadian veterans. Is an attachment. Do we support? Mr. Duval, seconded by Mr. Barton. All those in favor? Against? Carried. 15.2, Prince Edward County, requesting fair approach to inter-municipal property tax. Oh, no, sorry. Prince Edward County, request for the federal government for disability without poverty. Encore, il y a un attachement. Read. Mr. Duval supports. APR, seconder. Mr. Burrows. All those in favor? Against? Carried. 15.3. Nation Municipality, requesting fair approach to inter-municipal property taxation. Before we move on that one, Monsieur Tessier voudrait vous donner un petit compte-rendu de un petit peu de la littérature qu'on a reçue. Donc, Monsieur Tessier. Merci, Monsieur le maire. Excusez. Je voulais simplement donner de l'information au Conseil par rapport à la résolution de la Nation. Essentiellement, la Nation, eux, ce qu'ils demandent, c'est que les comtés unis retourneraient ou avoir une entente avec eux, qui retourneraient l'argent pour les taxes collectées sur les lagunes, sur les infrastructures d'eau et d'égout. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais sortir les montants pour Champlain. Les montants pour Champlain, les comtés unis prélèvent 16 724 en Payment in lieu of taxes. Et nous, de notre côté, la municipalité, on taxe aussi ces infrastructures-là de la même façon que les comtés unis. C'est dans le Assessment Act, ils ne sont pas exempts, donc on n'a pas le choix. La portion municipale représente 25 538,78 pour 2024. Puis la portion scolaire représente 24 584,28 pour un total de 50 123,6. La portion scolaire, elle est retenue par la municipalité. On a ce pouvoir-là, là, il nous laisse retenir cette portion de taxe-là, vu que c'est des bâtiments, j'assume, vu que ça vient de la municipalité. Donc, essentiellement, nous, de notre côté, du point de vue de la municipalité, on prend ce 50 000-là, on balance notre budget avec, qui fait partie de la réquisition totale. Et c'est la même chose au niveau des comtés unis. Le 16 000 il est utilisé pour balancer la réquisition. Donc, si le Conseil désire supporter la résolution, je pense qu'il faut se poser la question si on est prêt, nous aussi, à se commettre et on ne pourra pas cesser de taxer ces infrastructures-là, puisqu'ils ne sont pas exempts, mais faire retourner l'argent dans les fonds d'eau et d'égout. Ceci étant dit, si on décide de faire ça, ça représente une augmentation de taxes de 0,6 % pour 2026. De plus, je voulais juste attirer votre attention sur la relation utilisateur-payeur au niveau de l'eau et les égouts. L'eau, puis les gens qui utilisent l'eau et les égouts de la municipalité, naturellement, sont facturés en fonction du user fee bylaw. Ceci étant dit, les infrastructures municipales qui sont sur l'eau et les égouts payent dans le pot, comme on pourrait dire, payent des factures d'eau et d'égouts. Et pour Champlain, en 2024, on a payé pour 27 127,25 en taxes d'eau et d'égouts. Donc, on utilise le service, on paye pour, puis c'est retourné. Au niveau des comtés unis, juste pour faire un comparable, eux, en 2024, ils ont payé pour 70 000 $ en eau et égouts à Champlain. Et ça représente 2,6 fois le montant que Champlain paye en termes de taxes eau et d'égouts. Puis eux, la portion qu'ils reçoivent, elle est 3 fois moins en termes de taxes que nous. Donc, ce qui m'apporte à dire, si jamais la municipalité désire vraiment
supporter cette résolution. Je crois qu'on ne peut pas demander au comté de dire « retourne-nous l'argent », puis nous, on continue à y facturer, puis on bénéficie de ça. Je crois qu'il faudrait emboîter le pas. Et il y a une autre façon aussi qu'on pourrait le supporter, ça serait, on pourrait revenir en août avec une résolution qui demande au ministère des Affaires municipales de considérer cet aspect-là dans la révision de leur modèle de facturation qu'ils sont en train de faire depuis, je pense, 2020. Un jour, ça va accoucher, mais on ne sait pas quand. Donc, essentiellement, c'est ce que j'avais à mentionner sur la résolution de la nation. M. Duval? Ça, vraiment, on n'a pas de... Ça ne rapporte rien, nous autres, qu'on passe cette résolution-là. Essentiellement, c'est que si on décide de la supporter, je crois qu'il faudrait, nous, décider de retourner aussi le 50 000 qu'on prélève à chacune des années sur ces infrastructures-là aux utilisateurs d'eau et d'égouts. Fait qu'au bout de la ligne, point de vue réquisition, je veux dire, puis au niveau de l'eau et les égouts, on est très fair. Les infrastructures municipales qui sont sur ce service-là, on paye, on contribue pour toutes les dépenses capitales aussi. Quand il y a un feu dans le rural, notre fire chief peut en témoigner. On va compter le nombre de tankers. On va refacturer la municipalité pour l'eau qui a été utilisée pour un feu en rural. Puis, on envoie le revenu aux utilisateurs d'eau et d'égouts. Donc, essentiellement, pour moi, ma recommandation, ce serait aucune action. C'est juste que si on le supporte, il faut aller chercher ailleurs. Puis si on va chercher ailleurs, on va chercher dans les taxes des résidents. Il faut augmenter les taxes. C'est pas une bonne résolution à supporter. M. Roy? File. Merci beaucoup. All in favor? Prochain item. C'est le même point, c'est la même chose. 15.4. Nation Municipality. United Counties Special Tax Revenue from former municipality-owned community assets. Again, they don't want you to charge for something that we give out. So why would they be exempt when the Club Lyon will probably pay for their properties, where another non-profit organization, they will pay, but they want the community centers that they're giving out to be exempt from taxes. Qu'ils fassent une église avec. Les églises, eux autres, sont exempts. Bon, qu'ils fassent une église avec. File? File? We're good? Merci beaucoup. Ça va l'item 15.5. Again, Nation Municipality. Request for support regarding cuts in province grants for municipal drains. That's a good one to support. There's no money from the province that helps the municipalities with drains. And if you read the report of Nation, 190 municipal drains. 190. We've got 38. Comme ce qu'on a, nous autres, on a un paquet, but not like them. 190. Can you imagine if half of them were up for reconstruction or something like Mill Creek? So it's support. Proposeur, M. Duval, seconded by Mme Bigelow. All in favor? Against? Carried. Ça va la correspondance. 16.1, City of Kingston Bill 5. That's for your information. And we also have at 16.2 a resolution from 2025-120, surveillance and monitoring of the heavy vehicle in Ontario. That was brought up by Champlain Township, and these were the respondents who supported our resolution. 17, question period. Levac? Pas de question? OK. À prendre. On s'en va à les annonces. 18. M. Duval. I just had one, Mr. Mayor. I know last year when we got the budget going, the OPP was one of the highest around. But I would just like to congratulate them on last weekend, the work that they done around here. Regarding that little baby that they found on the 417. So I know we pay a lot of tax to the OPP, and it was well worth it. Oui. Merci, M. Duval. D'autres announcements? I have a few. Mr. Barton? I'd like to commend Mr. Duval on that recommendation. The OPP in this region have had a tough couple of years, and I'm glad that you noticed that they've done some good work here.
My announcement's a little bit lighter, though. I want to make sure that everybody's aware that a couple of our council members will be singing in Vankleek at the Porch Fest on July 12th at 1 o'clock at the arena. It's not me, it's Mr. Duval. I see your eyes and your concern. I promise you, it's not me. But I'm excited and hoping that I can attend. So July 12th in Vankleek, and there's a number of other talented musicians as well that will be available that day. Thank you, Mr. Barton. Any other notes or announcements? I have a few. I'll start with June 28th. So this Saturday, à la prison de l'Orignal, there's a storytelling in regards to the Samuel de Champlain. So that's going to be very interesting in regards to how Samuel Champlain came and visit Prescott and Russell, or how it became. So it's called Les Traces de Samuel de Champlain. Le conférencier, the guy that will speak out, is Michel Prévost. He's a master of history, so that's his passion. Donc, ça va être présenté à 14h, donc 2h de l'après-midi, le samedi 28 juin. Annonce numéro 1. Annonce numéro 2, soyons fiers, Canada Day s'en vient à Champlain. Organisateur primaire avec l'aide des pompiers, l'Association des pompiers de l'Orignal. Particulièrement, on fait 2 jours de Fête du Canada. I guess une journée s'était passée, donc 2 jours. Donc le 30 juin, la musique avec Justin Roy et les feux d'artifice, puis plein d'activités dans la journée. Et le 1er juillet, il va y avoir aussi la journée de la famille, qui va avoir plein d'activités pour les familles, dont du maquillage, dont des jeux. Il va y avoir aussi des ballons gonflables ou inflatable toys or whatever. Fait que ça, c'est pour le 1er. Puis oui, Porch Fest, le 12 février, tel que mentionné par M. Barton. Donc, n'oubliez pas le Porch Fest. Après ça, il y a la Bay Run le 19 juillet, pas oublier. Donc, bonne chance à nos 2 artistes, à voir comment est-ce qu'ils vont se tenir en ordre. Peux-tu juste rajouter, M. le maire, par mesure de précaution, if you are to attend, maybe I can suggest that you bring alcoholic beverages. And the more you consume, I can guarantee you, yeah, it'll sound a lot better. OK. Oh, I don't know. Ça dépend de toi. Mr. Mayor, if they were willing to provide a little sample here tonight, we would know if we needed to attend, maybe. Bonne idée, Mr. Barton. Anything? Oh, there we go. Ouais. Bon, so that's it for the announcements. Là, on s'en va à l'item numéro 19, in camera. Let's go on the resolution. I'll need a mover and a seconder. To be it resolved that council go in camera meeting for the purpose of discussing personal matters about identifiable individuals as provided under section 239, brackets 2, paragraph B of the Municipal Act of 2001. Mover and seconder, proposé appuyé, Mme Bigelow, appuyé de M. Roy. All those in favor? Against? On s'en va.
OK, de retour. Donc, on s'en va à l'item numéro 20. Adoption of bylaws, 20.1. Item number 20.1, 2025-53, bylaw to appoint building inspector. On le fait-tu? On le fait. Okay. Let me click on that one. Be it resolved that the bylaw number 2025-53, being a bylaw to appoint a building inspector for the Township of Champlain, be passed. Proposeur appuyeur, Mme Bigelow, seconded by M. Roy. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Next meeting is scheduled for the Committee of the Whole, August 14, 2025, if required. And we also have a regular council meeting on August 28, 2025. Item number 22.1, confirming bylaw 2025-54. Be resolved that bylaw number 2025-54, being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meeting of June 26, 2025, be passed. Proposeur appuyeur, mover seconder, Mme Bigelow, seconded by Mme Clement. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Item number 23, adjournement. Be it resolved that the regular council meeting be adjourned at 8:07 p.m. Proposeur appuyeur, M. Lalonde, seconded by M. Burrows. All in favor? Against? Carried. Merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you very much, and have a good evening. Bye-bye.